ஏ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முக்கியமான 3 பொருள். ஓகே, 3 மெடிசன்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கபசுர குடிநீர் பொடி, திரிபலா அண்ட் நிலவேம்பு. இப்போ தான் வந்து நான் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தேன். இந்த 3 மருந்து வாங்கி சேஃபர் சைடு வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கபசுர குடிநீர். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும், இது வந்து எல்லாருமே இப்போ ரீசெண்டாக குடிச்சிட்ருக்கோம். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15 பொருள் இருக்குது, 15 மூலிகை பொருட்கள் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதை வந்து அடிக்கடிக்கு குடிக்கக்கூடாது. இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸ் போட்டிருக்காங்க, ஸ்டொமக் பெயின் வரும் அப்படின்னு. அடுத்தது வந்து திரிபலா, இன்னொன்று நிலவேம்பு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கபசுர குடிநீர். இதில் மொத்தம் 15 பொருட்கள் கொடுக்கறதுக்காங்க. ஆடாத்தொடை, அக்கிரக்கம் வேர், கற்பூரவள்ளி இலை, திப்பிலி, சீந்தில் கொடி, கோரைக்கிழங்கு, சேர்த்திருக்காய், கோஷ்டம், நிலவேம்பு, கடுக்காய், லவங்கம், முல்லை வேர், வெட்ட திருப்பல் வேர், சுக்கு, சிறு கஞ்சூரி. ஓகே, ஸோ 2 days ஒன்ஸ் குடிச்சிட்டே இருங்க. திரிபலா வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பொருள் சேர்ந்தது தான் திரிபலா. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுக்காய், அடுத்தது நெல்லிக்காய், அடுத்தது தண்டரிக்காய். ஓகே, ஸோ இது வந்து எதுக்காகனா, அகெயின் வந்து நம்மளோட இம்யூனோ சிஸ்டம் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணுன்றதுக்காக இது வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் சுடு தண்ணியில் போட்டு குடிப்பாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், அவங்க எக்ஸ்டர்னலாக நமக்கு வந்து ஸ்கின்ல ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் மாதிரி இருக்குது, இல்லை ஏதாவது புண்ணு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டர், அப்படி இல்லைனா தேன், அப்படி இல்லைனா நெய் கூட மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை அதை மேலே அப்ளை பண்ணலாம், சரியாக போயிடும். நிலவேம்பு ஒரு சேஃபர் சைடுக்கு நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு வைரஸ் காய்ச்சலோ எதுவோ இருந்ததுன்னா நம்ம நிலவேம்பு காய்ச்சலத்தை குடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்காக தான் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஹெல்த்தியாக இருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.